der Himmel über der kleinen Stadt war dunkelblau, fast schwarz, nur durchzogen von ein paar silbernen Wolken, die traag am Mond vorbeizogen. Die Straßenlaternen warfen weich, gelbliche Kreis auf das Kopfsteinpflaster. Es war Ingenieur Nacht, in denen die Luft stillstand, als hielt die Welt den Atemen. Als skien sie warten, auf etwas, das noch nicht geschehen war. Anna zog ihren leichten Mantel enger die Schultern. Sie hat den ganzen Tag gearbeitet, doch jetzt fühlt sie sich nicht müde, sondern voller Unruhe. Etwas in ihr drang sie hinaus in die Nacht. Vielleicht war es die Still, vielleicht der Gedanke, dass irgendwo dort draußen Antworten auf Fragen lagen, die sie sich selbst kaum wagte zu stellen. Sie ging durch die engen Gassen, hort das Nerskenärer Schritt das Fernlachen aus einem Café, das noch geöffnet war. Die meisten Fenster waren bereits dunkel, doch hier der Brand noch Licht, wie klein Zeichen, das nicht alle Traum gleichzeitig beginnen. Anna blieb vor einem Schaufenster stehen. Deren spiegelt sich ihr Gesicht, jung, aber mit einem Schatten in den Augen, der mehr variiert, als sie Jean wollt. Sensucht. Ein Gefühl, das sie nicht genau benennen könnt. Es war kein klarer Wunsch nach einer bestimmten Person oder einem Ziel, sondern ein tief, brennend Anhang, das mehr auf sie wartet, als der Alltag ihr bot was such eigentlich, flustert sie leise. Ihr Stimme ging in der Still verloren, doch in diesem Moment hort sie Schritt hinter sich. Sie dreht sich Ein Mann kam langsam die Gas entlang. Groß, schlank, mit einem dunklen Mantel. Bewegt sich ruhig, fast lautlos, doch sein Blick war fest auf sie gerichtet. Anna wich nicht zurück. Im Gegenteil, etwas in ihr hielt sie an Ort still. Als nachher kam, erkannt sie sein Gesicht im Licht der Laterne. Es war Jonas. Jonas, ein Name, der seit Wochen in ihrem Inneren wiederholt. Sie hat in einige Mal in der Stadt gesehen, im Buchladen, im Park, in der Buchhaltestelle. Immer war es bei einem kurzen Blick geblieben, einem Lächeln, das weder von ihr noch von ihm vollständiger erwidert worden war. Doch jedes Mal wurde dieses unerklärliche Gefühl Joasen, ein Art unsichtbares Band, das sie verband. Anna, sagte leise, als stunde ihr Name schon lang auf seinen Lippen. Sie blinzelt überrascht. Du kennst meinen Namen, natürlich, antwortet mit einem schmalen Lächeln. In einer kleinen Stadt kennt man sich. Außerdem, habe ich dich nicht vergessen, ein warmer Schauer lief durch Annas Körper. Nicht vergessen, dieses Wort halt in ihr nach. Hat sie ausgespürt, jedes Mal, wenn sich ihr Blick getroffen hatten? Sie gingen ein Stück nebeneinander her. Die Nachskien sie beide zu ummeln, als waren die Straßen nur für sie leer geblieben. Du gest gern Alienspazieren, fragte nach einer Weile. Murmelt sie. Manchmal fuddel ich mich in der Still freier als am Tag. Aber heute ist es anders. Es ist, als würde etwas auf mich warten bleib stehen, shit sie. Sein Augen wirkten im schwachen Licht dunkler, fast geheimnisvoll. Vielleicht hast du recht, sagte Manchmal siegt uns die Nachdenke, die wir am Tag übersehen. Anna folgt, wie ihr Herz schneller schlug. Da war wieder dieses Sehen, dieses Brennen, das sie schon so oft gespürt hat. Ein Begierd, nicht nach Besitz oder Verlangen, sondern nach Nahe, nach Wahrheit, nach dem, was hinter den Fassaden der Menschen lag. Sie setzten ihren Weg fort, ohne viel zu reden. Doch die Stillzwischen ihnen war nicht leer. Sie war gefüllt mit einem unsichtbaren Strom, der starker wurde, je weiter sie gingen. Schließlich erreichten sie den Rand der Stadt, wo die alten Bäume der kleinen Parks standen.
Der Mondwurf Blasses licht über die Wiesen, und das Rascheln der Blätter klang wie ein leises Flüstern. Hier herkomme oft, sagte Jonas, als ihnen schmalend Pfad entlang gingen. Es ist, als könnt man hier klarer sehen. Nicht nur die Stirn, sondern auch, sich selbst nicht. Sie spürt es ebenfalls. Die Nacht hat sich verandert, sie war dichter geworden, lebendiger. Jeder Atemzug fühlt sich an wie ein Versprechen. Jonas, begann sie zögerlich. Glaubst du, dass es Begegnungen gibt, die nicht zufällig sind, bleib wieder stehen. Langsam habe den Blick zum Himmel, dann sah sie direkten. Sagte ernst. Ich glaube, manch sollen sich treffen. Egal, wie groß die Stadt ist, egal, wie viel Wedge es gibt, manch fahren immer wieder zusammen sen Blick hielt den ihren fest, und anspürt, wie all ihr Fragen, all ihr Unruhe sich für einen Moment auflisten. De war nur dieses Gefühl, das die Antwort war, auch wenn sie die Frage noch nicht formuliert hat. Die Nachskien stiller sie werden, als ihnen Schritt nachher trat. Kein Wort viel, doch die Spannung zwischen ihnen sprach lauter als jedes Gespräch. Anna was saint, dies war der Anfang. Der Anfang einer Nacht, die anders war als alles über. Nacht voller Sehnsucht, voller Wahrheit, Nacht der Begier der Wind rot san feet durch die Baumkronen, und das Mondlichtskommerte wie Silber über die Wiesen de kleinen Parks. Anna und Jonas standen noch immer dicht beieinander, als hat die Welt aufgehört, sich zu drehen. Kein kein Geruch von der Stadt, kein anderer Mensch, nur sie zwei, im Zentrum einer Nacht, die größer war als, was sie kannten. Anna senkt für einen Moment den Blick, weil die Intensität sehens sie fast überwältigt. Doch gleichzeitig wollte sie diesen Blick nicht verlieren. Es war, als ob direkt in ihr Inneres sah, dorthin, wo sie selbst manchmal Angst hat hinzuschauen. Weißt du, begann Jonas leise, ich hab dich nicht nur zufällig bemerkt. Schon beim ersten Mal im Buchladen, da war etwas. Ich kann es nicht erklären. Aber ich was saint, dass ich dich wiedersehen muss Anna at me tief ein. Sie erinnert sich genau an diesen Tag, das Rascheln der Seiten, der Duft von Papier, und dann sein kurzer Blick, der langer gedauert hat, als ein Fremder es oblicher was tat. Sie hat damals so getan, als seis Zufall, doch ihr Herz hat unruhig geschlagen. Und doch, hast du nie etwas gesagt, flüstert sie. Ich dacht, es wär nur mein Wunsch, nicht deiner, antwortet ehrlich. Aber heute Nacht, hab ich verstanden, dass du mehr ist sie gingen weiter, langsam, Schritt für Schritt, bis sie in Holzbank erreichten, die halb im Schatten eines Baumes stand Jonas tutet darauf, und sie setzten sich nebeneinander. Für einen Moment schwiegen beide, horten nur das Zerpen der Grillen und das Fernrauschen der Stadt. Anna legte ihr Hand in den Schoß, doch unbewusst ruckt sie nachher zu ihm. Nicht viel, nur so weit, dass sie sein warm spüren könnt. Jonas, sagte sie schließlich, ich weiß nicht, was das ist. Aber ich hab schon so lang das Gefühl, dass mein Leben auf etwas wartet. Etwas, das mich ruft, das mich verandert. Und jetzt, hab ich Angst, dass ich es verlieren könnt, wenn ich nicht den Mut hab, zu zugreifen dreht sich like zu sein Augen glanzten im Mondlicht. Dann grief sie, sagte schlicht. Das Lebenskennt uns nicht oft solch Moment. Wenn wir sie nicht nehmen, verschwinden sie dies Wort treffen anativ. Sie folgt, wie ihr Herz pocket, als wohl es ihr ganz Brust sprengen. Es war kein lauter, unruhiger Schlag, sondern ein kraftvoller Rhythmus, der sie lebendig macht.
Langsam habe sie den Kopf und sah innen. Und in diesem Blick lag alles, was sie nicht in Wort fassen konnte. Jonas lächelt schwach, fast unsicher, dann streckt vorsichtig seine Hand nach ihr aus kein plötzliches Greifen, keins Wingen, nur ein sanftes Angebot. Anna zagert ihnen Herzschlag lang, doch dann legt sie ihr Finger in sein. Es war, alsob die Nacht in diesem Augenblick heller wurde. Kein Feuerwerk, kein grelles Licht, nur ein stilles, warmes Gefühl, das bei durchströmt. Zwei Hand, die sich fanden, wie Schlüssel und Schloss. Siehst du, sagte Jonas leise. Manchmal braucht es nicht mehr eine Lachelt, und dieses Lacheln fällt sich wie das erste nach einer langen Zeit. Und doch fällt es sich wie allsehen weil sassen sie so, Hand in Hand, während die Zeit unsichtbar verging. Die Stern über ihnen wirkten klarer, der Mond schien naher. Schließlich stand Jonas auf. Komm, sagte Es gibt einen Ort, den ich dir Jean macht neugierig hab sich Anna, und sie folgt ihm tiefer in den Park, wo der Weg schmaler wurde und schließlich in einen kleinen Hügel mundet. Dort oben standen ich, groß und stark, erst weit ausgestreckt, als wohl sie den Himmel berehren. Hier komm ich, wenn ich antworten such, erklart Jonas. Die Stadt liegt dort unten, aber von hier aus fällt sich als weit wegen. Hier kann man sich selbst hören anatrat nachher in den Baum. Die Rinde fällt sich rau unter ihren Fingern, doch zugleich kraftvoll, als würde der alte Baumgeschichten bewahren, die Alter waren als sie beid. Ist schon, flüstert sie. Nicht Jonas. Aber weißt du, warum ich in dir Jean wollt? Weil ich glaube, das manch Ordner danier waret offenbaren, wenn man nicht alien dort ist sie sah in erst anten. Und jetzt? Welch waret soll ich sehen, kam nachher, stand direkt vor ihr, sein Gesicht nur noch ein Handbreit von ihrem entfernt. Das du nicht alien suchst. Das du nicht alien wurdest. Das die ein Sensucht auch mein ist Anna spurt, wie ihr Adam schneller wurde. Die Nahe war überwältigend, aber nicht bedrohlich, sie war wie ein Spiegel, in dem sie zum ersten Mal ihr eigens Herz klar erkennen könnt. Doch bever sie antworten könnt, zog ein leichter Wind auf. Die Blätter raschelten, und irgendwo in der Fernschlug Kirchturm Mitternacht. Zwölf die durch die Nacht halten wie ein Signal, das etwas beginnen hat. Jonas nahm ihr an ihr Hand, so dass sie nun ganz zwischen seinen Händen lag. Anna, sagte ernst, was auch immer morgen bringt, ich mocht, das du weißt, ich hab dies Nacht nicht gesucht, aber ich hab sie gebraucht. Die gebraucht ihr Augen fühlten sich mit trennen, nicht aus Traurigkeit, sondern aus dem überwältigenden Gefühl, endlich gefunden zu sein. Und ich dich, flüstert sie. In diesem Augenblick was Anna, das dies kein Traum war. Es war Realität, in Realität, die schon war als, was sie erhofft hat. Sie standen dort, unter der alten Eich, während die Nacht sich sie legt wie ein Skutzender-Mantel. Kein Lärm, kein Eil, nur Herzschlag, Atemzug und das Jonas-Gesprochen versprechen, das dies erster Anfang war. Die Nacht der Begierde hat beginnen, und sie beid waren bereit, ihr zu folgen, wohin auch immer sie fahren würde die Kirchturmer war verklungen, doch ihr Echos-Skien noch in der Luft zu hängen. Anna und Jonas standen weiteren unter der alten Eich, als hat die Welt aufgehört, sich zu bewegen. Ihr Hand waren fest ineinander verschränkt, und keiner von beiden wollte diesen Moment loslassen. Die Nacht war still, doch in dieser Still lag eine unsichtbare Melodie. Es war, als würde die Welt sie herumflüstern, das ist erster Anfang Anna hab langsam den Blick.
Über innen funkelten die Stern wie klein Führer, die nur für sie looketen. Weißt du, Jonas, sagt die sie leise, ich have immer gedacht, dass ich stark sein muss, dass ich allen durch alles gehen kann. Aber jetzt merk ich, dass es Moment gibt, in denen man jemanden seiner Seed braucht. Jonas Agent spiegelten ihr eigens Gefühl weiter. Und vielleicht, sagt sind die starksten Menschen die es wagen, jemand anderen hereinzulassen dies Wort bereiten an tief. Sie spürt, wie ein sanft warm in ihr Aufstieg, ein Mischung aus Hoffnung, Geborgenheit und diesem unerklärlichen Sehen, das sie seit Wochen in sich getragen hat. Ein Weil standen sie schweigende, bis Jonas plötzlich lächelt. Komm, sagt es gibt noch mehr, was ich dir sagen macht sie folgt ihm den kleinen Hügel hinab. Der Pfad schlangelt sich durch das Grau, das im Mondlicht silbern glänzt. Schließlich erreichten sie einen versteckten Teich, dessen Wasser spiegelglatt. Der Mond und die Stern zeichneten sich darin ab, alssi der Himmelswimmel vorhanden, einmal über innen und einmal zwischen Füssen. Oh, in es Anna. Das ist wunderschön Jonas nicht. Hierher komm ich selten. Es ist fast, als würde der Ordner existieren, wenn man in wirklich braucht nicht sich am Ufer nieder und tauscht die Fingerspitzen ins Wasser. Es war cool, fast frisch, doch gleichzeitig belebend. Klein Kreis breiten sich aus, und das Spiegelbild des Monds zittert leicht. Es ist, als würde die Nachtatmen, murmelt sie. Jonas seine sich neben sie, so dass ihr Schultern sich leicht berührten. Vielleicht mit sie tatsächlich. Vielleicht let die Nacht, durch uns Anna lächelt und schloss für einen Moment die Augen. Sie laut dem sanften Plätschern des Wassers, dem Rascheln der Blätter und seinem Gleichmäßigen Atem neben ihr. Als zusammen ergab in Harmonie, die sie so noch nie gespürt hat. Nach einer Weile öffnet sie die Augen wieder und sah innen. Jonas, warum ich? Es gibt so viel Menschen. Warum gerät ich, zagert nicht? Weil du ich bist. Weil ich in die ihnen Augen kein Mask sehe, sondern ein Herz. Und weil mein Ziel dich erkannt hat, bever ich es selbst verstanden have spürt, wie ihr die Kettel eng wordy. Solch Wort hat noch nie jemand zu ihr gesagt. Und sie wusseint, dass sie nicht einfach sprach, sie zu beeindrucken, sie kamen aus der Tief seines Wessens. Du machst mir Mut, flüstert sie. Und du gibst mir Frieden, antwortet Sie bleiben lang dort am Teich sitzen. Die Zeitverlier Bedeutung, als würde die Nacht kein Stunden sollen. Immer wieder treffen sich ihr Blick, und jedes Mal war als würde ein neuer Faden in das unsichtbare Band zwischen ihnen genupfeed. Irgendwann stand Jonas auf und reicht ihr die Hand. Komm, es wird cool sie nam seine Hand, lie sich hoch sie hen und bleib dicht bei ihm. Der Weg zurück fahrt wieder in der alten Ich vorbei, doch die Esmal workt sie nicht mehr nur wie ein Baum, sondern wie ein stiller Wachter ihrer Begegnung. Als sie den Rand des Parks erreichten, bleib Anna stehen. Ich weiß nicht, ob ich schon gehen macht, sagte sie ehrlich. Es folgt sichen, als ob die Nacht uns noch etwas sagen will. Jonas sah sie langen. Dan lass uns bleiben. Solch Nacht kommen nicht zweimal sie lächelt dankbar, und gemeinsam setzten sie sich auf ein klein Wies, von der aus man den Sternenhimmel besonders gut sehen konnte. Jonas legt seine Jacke über das Grau, und sie ließen sich nebeneinander nieder. Siehst du diesen Stern dort, fragte und zeigt nach oben. Scheint heller als die anderen Anna Falk seinem Finger. Ja. Sieht fast aus, als ob nachher where man sagt, klart Jonas, das jeder Mensch einen Stern hat, der über ihn walkt.
Vielleicht ist das deiner Anna leicht leise. Und was, wenn deiner ist, dann, sagt die Ernst, wachen unser Stern vielleicht gemeinsam ein Moment der Stillfalt, in dem Herzen mehr sprachen als Wort. Schließlich legt Anna ihren Kopf sanft an seine Schulter. Jonas, ich weiß nicht, wohin das verreit. Aber ich weiß, dass ich es nicht verpassen will leicht vorsichtig seinen Arm sie. Das reicht, flüstert Manchmal braucht man keinen Plan. Manchmal reicht es, einfach zu sein, hier, jetzt sie schloss die Augen, und für einen Augenblick war es, als würde sie schweben. Kein Sorgen, kein Zukunft Saint, nur das Gefühl, eingekommen zu sein. Die Nacht breitet sich tiefer sie aus, und der Wind wird cooler. Doch Anna spürt kein Kälte. Sie fällt nur die warm in ihrer Seat, das ruhig Schoolegen sens Herzens und die Gewissheit, dass sie nicht mehr alien sucht. Der Morgen war noch weit entfernt, doch in ihr wuchs die Ahnung, dass dies Nacht etwas in ihr verandert hat, etwas, das nicht mit dem ersten Sonnenstrahl verschwinden würde. Jonas, murmelt sie halb im Traum, dies Nacht würde ich nie vergessen ich auch nicht, antwortet sanft. Denn sie ist der Anfang von allem und so lagen sie dort, unter dem Sternenhimmel, während die Nacht der Begierde ihr Geschichte weiterschrieb, in Geschichte, die noch lang nicht zu Ende war der Himmel war noch immer voller Stern, und der Mond stand hell über den Feldern. Doch für Anna und Jonas war die Zeit verschwommen. Sie lagen auf der Wiese, dicht nebeneinander, und jeder Zug skien tiefer zugehen als sonst. Es war, als hat die Nacht ein eigens Herz, das im gleichen Rhythmus wie ihr Schlag. Nach einer langen Stillhab Anna den Kopf leicht und sah Jonasen. Weißt du, was mir gerade auffällt, lächelt neugierig. Was denn, dass ich die Nacht sonst immer mit Einsamkeit verbunden habe. Mit langen Gedanken, mit Fragen, auf die es kein Antwort gibt. Aber heute, fällt sie sich Anderson. Weil, warm, lebendig Jonas nicht. So jet es mir auch. Vielleicht braucht jet nach jemanden, der sie teilt. Jemanden, der sie mit Bedeutung fühlt Anna schwieg. Ihr Augen wanderten wieder hinauf zu den Sternen. Ein Teil von ihr fürchtet, dass all dies nur ein Traum senkend, ein zerbrechlicher Moment, der im Morgenlicht verginge. Doch als sie Jonas Hand spürt, fest und warm in ihrer, was ain't sie, das es real war. Sag mir etwas über dich, bat sie plötzlich. Etwas, das niemand sonst weiß Jonas dacht kurz nach. Niemand weiß, dass ich als Kind immer Angst vor der Dunkelheit hat. Ich kann nicht einschlafen, wenn kein Licht brennt. Die Nacht macht mir Angst, weil sie so unendlich skien Anna sah in überrasten. Und jetzt nicht mehr, sagte leise. Weil ich gelernt habe, dass die Dunkelheit auch dinge bewahrheit, die kostbar sind. Stern zum Beispiel. Oder Begegnungen wie dies sie lächelt sanft. Dann bin ich froh, dass du keine Angst mehr hast und du, fragte Was ist dein Geheimnis, Anna at me tief Dirk? Das ich oft so Tuesday, als hat ich alles im Griff. Aber in Wirklichkeit weiß ich manchmal nicht, wohin ich gehöre. Ich hab mich oft gefragt, ob ich jemals jemanden finde, bei dem ich nicht so tun muss Jonas Blick wurde weg. Vielleicht hast du diesen jemand gerade gefunden ihr Augen treffen sich, und in diesem Moment fällt Anna in Veleder or Lichtcheren. Sie muss ain't nix verstecken. Nicht ihr Zweifel, nicht ihr Sehnsucht, nicht ihr Verletzlichkeit. Als dürfte sein, und als würde eingenommen. Ein Windstas für durch die Baume, bracht die Blätter zum Rastscheln, als ob sie beiden applaudierten. Es ist spät, murmelt Anna schließlich. Die Stadt schlaft langst.
Aber ich will noch nicht zurück dan bleiben wir, sagte Jonas ruhig. Manchmal ist der Richtige Ort nicht ein Haus oder eine Straße, sondern einfach der Mensch neben dir sie lächelt, und ein warmes Gefühl breitet sich in ihr aus du sagst Dinge, die ich nie verges viel leicht, erweitert weil ich sie nicht nur sage, sondern voll langsam richteten sie sich auf. Der Himmel begann im Außenen leichten Schimmer zu sehen, noch kein Morgen, aber ein zarter Hinweis, dass die Nacht nicht dauern würde. Komm, schlug Jonas vor. Ich mag dir etwas sehen, bewerter Tag anbricht sie folgt in einem kleinen Trampelpfad, der aus dem Park hinausführt und zu einem Feldrand fährt. Dort stand ein alter, halb verfallener Holzsteg, der sich über einen schmalen Bach zog. Hierher bin ich als Kind aufgekommen, erklärt Jonas. Es war mein geheimer Platz. Wenn ich traurig war oder etwas nicht verstand, bin ich hierher gegangen und have dem Wasser zuges hen anatrat versichtig auf das Narrenholz. Unter ihr glitzert das Wasser im Mondlicht, ruhig und klar. Es ist wunderschön, flüstert sie. Ja, sagte Und hut sieht es schöner aus, weil du hier bist ihr Blick treffen sich wieder, und Anna spürt dieses Vertrautsein in der Brust. Es war starker geworden, nicht mehr nur in Ahnung, sondern in Klargewissheit, dass sich hier etwas Größeres formt. Jonas, begann sie versichtig, hast du keine Angst? Dass das als nur in Nacht ist? Das wir morgen aufwachen und es wie ein Traum wird, schwiegen einen Moment. Dann antwortet nein. Den Traum verschwinden. Aber das hier, Fulzichen, als hat es schon lang auf uns gewartet. Und was so lang gewartet hat, kann nicht einfach im Morgenlicht verschwinden Anna schloss die Augen und at me tief ein. Sein Wort legten sich wie ein Schutz sie. Sie was saint, das Zweifel bleiben werden, das Leben war nicht immer leicht. Aber sie spürt auch, dass sie in diesem Moment etwas gefunden hat, das starker war als Angst. Sie setzten sich auf den Steg, die Beine über dem Wasser baumelnd. Das Rauschende Bachs war beruhigend, fast wie eine Melodie, die nur für sie gespielt wurde. Weißt du, was ich mir wünsche, fragte Jonas plötzlich. Was denn, das wir uns auch dann erinnern, wenn der Alltag wiederkommt. Das wir nicht vergessen, wie sich dies Nacht anfühlt Anna nicht. Wie leicht ist das wichtige Saint, Erinnerungen, die man im Herzen trägt. Sie gehen nicht verloren, selbst wenn alles andere sich ändert. Sie legt ihren Kopf in sein Schulter, und sie sassen lang so, waren die Stirn langsam blasser werden. Als der erste Vogel zu singen begann, hob Jonas leise den Kopf. Horst du das? Der Morgen kündigt sich in Anna selbst. Ich hat nie gedacht, dass nach so kurz sein kann oder so lang, erweitert mit einem Lächeln. Es kommt darauf an, wie man sie let die Dunkelheit begann langsam zu weichen, und am Horizont farbt sich der Himmel in zarten rosa und orangetonen. Die Nacht der Begier ging dem End entgegen, und doch war beiden klar, dass sie nicht wirklich endet. Denn etwas war erwacht, das nicht in Zeit gebunden war. Jonas, flüstert Anna, egal, was passiert, danke für dies Nacht druck sanft ihr Hand. Es ist erst der Anfang, Anna. Glaub mir und waren die son langsam ihr ersten Strahlen über die Stadt legt, wussten sie beid, dies Nacht würde ihr Leben verändern, nicht nur heute, sondern für immer. Die ersten Sonnenstrahlen glitten sanft über die Dächer der Stadt, farbten die Wolken in zarts rosa und ließen den Tau auf den Gräsern wie klein Diamanten glitzern. Anna und Jonas saßen noch immer auf dem alten Holzsteg über dem Bach. Doch nun war die Nacht vorbei, und der Morgen begann sein Lied. Anna rieb sich like die Augen. Es fühlt sich merkwürdigen, sagte sie leise.
ALSOB where AUS einer anderen Welt Zurück Karen Jonas nicht. Viel leicht war es auch in anderer Welt, in Welt, die für uns bei der war sie lachelt. Und jetzt? Jetzt müssen wir zurück in die wirkliche Welt antwortet ruhig. Aber viel leicht tragen wir dies andere Welt einfach in uns dann bleibt sie eine Schwieg und so ins Wasser, das nun hellers kommerte als in der Nacht. Sie was saint, hat recht. Doch sie spurt auch, dass der Alltag wieder in zur Klopfen wurde, mit Pflichten, Terminen, Menschen, die nix von dieser Nacht enten. Jonas, begann sie vorsichtig, hast du schon einmal erlebt, dass etwas so schon war, war so sen, lachelt schwach. Aber meistens war es nicht so schon, sondern ich hat Angst, dass es vergeht. Und manchmal, vergeht es nur, weil wir es nicht festhalten dies Wort leisen an nachdenklich werden. Sie wollt nicht, dass das, was zwischen ihnen begann, wie in schon Erinnerung verblasent. Es soll Teil ihres Lebens werden, nicht nur Teil eines Traums. Sie standen schließlich auf, und der Stegnart unter ihren Schritten. Der Weg zurück fahrt sie durch Felder, und deren Randern die Blumen langsam ihr Kopfeder son entgegen streckten. Es ist seltsam, sagte Anna, während sie ging, aber ich habe das Gefühl, dass die Welt heute heller aussieht viel leicht, meint Jonas, weil du sie mit anderen Augen siehst. Manchmal genug die Nacht, als nu zu betrachten als sie den Stadtrand erreichten, bleib Anna stehen. Vor innen lagen die vertrauten Straßen, die Häuser, die sie kennt. Die Magie der Nacht war nicht verschwunden, doch die Realität klopft unübersehbaren. Hier trennen sich unsere Wege, murmelt sie. Jonas sah sie langen. Aber nur für den Moment trat nachher, nahm ihr Hand und druckt sie leicht. Anna, ich mag dich wiedersehen. Nicht irgendwann, sondern bald. Denn ich weiß, dass dies Nacht kein Zufall war ihr Augen fühlten sich mit warm. Ich mag dich auch wiedersehen. Sie verabredeten sich für den kommenden Abend, und dieser Gedanke macht den Abschied leichter. Doch als Anna schließlich allein die Straße entlang, spürt sie ein leises Ziehen im Herzen. Es war nicht Schmerz, eine Sehnsucht, die schon nach der nächsten Begegnung verlangt. Der Tag zog langsam vorbei. Anna ging ihren gewohnten Aufgaben nach, sprach mit Kollegen, erledigte kleine Dinge im Haushalt. Doch als folgt sich Anderson. Es war, als lag ein neuer Glanz über den gewöhnlichen Stunden. Immer wieder dacht sie in Jonas, sein Wort, sein Blick, die warm seiner Nahe. Am Nachmittag stand sie am Fenster und sah hinaus. Der Himmel hat sich bewegt, und ein leichter Regen setzte ein. Tropfen liefen über die Scheibe, als würden sie die Erinnerungen der Nacht malen. Anna spürt, dass sie innerlich unruhig war. Sie fragte sich, ob Jonas ebenso und sie dacht. Sie nahm ihr Telefon in die Hand, zergetig. Sollt sie ihm schreiben? Oder war es so früh, so ungeduldig? Doch kaum hat sie darüber nachgedacht, vibriert das Gerät in ihrer Hand. Eine Nachricht von Jonas. Ich hoffe, dein Tag ist gut. Ich denke an dich Anna lachelt, als sie dies Wort las. Kurz und einfach, doch sie treffen sie direkt ins Herz. Sie antwortet sofort, mein Tag ist besser, weil ich in gestern Nacht denke ein paar Sekunden später kam sein Antwort, dann jet es uns beiden gleich Anna setzte sich aufs Sofa, schloss die Augen und lies die Wort nachklingen. Es tat gut zu wissen, dass sie nicht allein mit ihren Gefühlen war. Der Abend kam schneller, als sie erwartet hat. Anna walt sorgfältig ihre Kleidung, nix Auffälliges, aber etwas,
Das zeigt, das Sie den Moment ernst nahm. Ein schlichtes Kleid, hellblau, das ihr Augen betont. Sie band ihr Haar locker zusammen und betrachtet sich im Spiegel. Für einen Augenblick zweifelte Sie, war Sie wirklich bereit für das, was nun kam? Doch dann erinnert Sie sich an Jonas Blick in der Nacht, klar, ehrlich, ohne Masken. Und Sie wasseint, Sie war bereit. Als Sie das Haus verließ, war der Regen aufgehört, und die Luft rock frisch. Jonas war die bereits in der Straße. Als Sie sah, hält sich sein Gesicht auf, als war der ganz Tag nur ein Vorspiel für diesen Moment gewesen. Anna, sagte leise. Schon, die Quiederses hen Sie erweitert Lächeln. Ich hab den ganzen Tag darauf gewartet Sie gingen ein Stück durch die Straßen, die nun vom Abendlicht erfüllt waren. Jonas fährt Sie in ein kleines Café, das ruhig und gemütlich war. Kurzen auf den Tisken warfen warmes Licht, und im Hintergrund spielt leise Musik. Sie setzten sich ans Fenster, bestellten Tee und sprachen, über ihr Kindheit, ihr Traum, kleine Erinnerungen, die sonst im Alltag keinen Platz fanden. Doch hier, im Schutz dieses Augenblicks, bekommen Sie Bedeutung. Weißt du, sagte Anna irgendwann, ich hab das Gefühl, dass ich dir den erzählen kann, die ich noch nie jemandem gesagt hab. Jonas nickt. Vielleicht, weil wir beide verstanden haben, dass Ehrlichkeit das Einzige ist, was zählt die Zeitverging schnell. Als Sie das Café verließen, war es draußen bereits dunkel geworden. Doch diesmal war es kein fremd, kalte Dunkelheit, es war ein vertraut Nacht, die Sie willkommen hieß. Jonas begleitet Anna bis vor ihr Haustür. Sie bleiben stehen, sehen sich langen, als wollten Sie den Moment nicht loslassen. Danke für heute, sagte Anna leise. Danke dir, antwortet Für die Nacht, und für diesen Tag ihr Handbereiten sich, und wieder wurde dieses Gefühl von warm und Wahrheit. Anna wasseint, die Nacht der Begierde war nicht vorbei. Sie hat nur eine neue Gestalt angenommen, und Sie wurde weitergehen, solange Sie bei den Mut hatten, ihr Zufolgen die Nacht war still über der kleinen Stadt. Anna stand am Fenster ihres Zimmers, sah hinaus in die Dunkelheit und spürt noch immer die Warm von Jonas Blick auf ihrer Haut. Der Tag mit ihm war vorüber, doch die Erinnerung daran ließ ihr Herz nicht zur Ruhe kommen. Sie dachten das Café, und die Gespräch, in seine ehrliche Art. Es war, als hat Touren geöffnet, die Sie lang verschlossen gehalten hat. Touren gefallen, die Sie selbst kaum verstand. Warum fällt es sich so an, als würde ich ihn schon kennen, flüstert Sie. Die Nacht antwortet nicht, aber in ihrem Inneren wasseint Sie, es war keine Illusion. Es war in Wahrheit, die nicht mehr zu leugnen war. Am nächsten Morgen erwacht Anna ungewöhnlich früh. Die Sonskian durch die Gardinen, und die Stadt erwacht langsam. Doch anstatt sich in den Alltag zu stürzen, nahm Sie ihr Telefon zur Hand. Ein Nachricht von Jonas wartet bereits. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich wünscht, ich kann jetzt neben dir sitzen und dir beim Frühstück Gesellschaft lesen. Anna musseint lächeln. Sie tippt ihn schnell Antwort, Guten Morgen. Dein Wunsch macht meinen Tag schon besser. Vielleicht klappt es bald. Sie legt das Telefon weg, doch ihr Herz schlug schneller. Es war, als würde jed klein Nachrichten Bruch zwischen ihnen bauen, die starker wurde, öfter Sie darüber gingen. Der Tag verging. Anna arbeitet, traf Chen, lacht sogar, doch innerlich wartet Sie auf den Abend. Sie wasseint, dass Jonas Sie wiedersehen wollt. Am Nachmittag rief Ihren.
Hast du Lust auf einen Spaziergang im Park, fragt er. Dort, wo wir gestern waren sojourn, antwortet sie ohne sojourn. Der Himmel farbt sich golden, als sie sich treffen. Jonas wartet am Eingang des Parks, und als Anna in Sa, breitet sich sofort ein Gefühl von Geborgenheit in ihre bist du, sagt er, und sein Stimme klang, als have genau auf diesen Moment den ganzen Tag gewartet. Sie gingen nebeneinander durch die vertrauten Wege. Vogelsongen, und ein leichter Wind spielt mit den Blättern. Es war nicht die magisk Nacht wie zuvor, aber es war ein sanftes Konjat, die nicht weniger bedeutungsvoll war. Es ist merkwürdig, begann Anna, gestern hatte ich das Gefühl, dass die Nacht uns gehört. Und uns der Tag Jonas nicht. Vielleicht gehört uns einfach die Zeit, wenn wir sie bleiben in der alten Ich stehen, der gleichen, unter der sie in der Nacht gesprochen hatten. Jetzt, im Tageslicht, wirkt sie anders, nicht geheimnisvoll, sondern stark und ruhig, ein fester Anker. Weißt du, sagte Anna, manchmal habe ich Angst, dass all das nur ein kurzer Moment ist. Etwas, das genauso schnell verschwindet, wie es gekommen ist. Jonas sah sie ernsten. Ich hab dieselbe Angst. Aber noch mehr habe ich Angst davor, es nicht zu versuchen. Denn wenn wir jetzt zurückweichen, werden wir uns wegfragen, was hat sen können Anna nicht langsam. Sie was saint, hat recht. Der Gedanke, die Verbindung nicht weiterzuführen, war schmerzhafter als jeder Zweifel. Sie setzten ihren Spaziergang fort und erreichten schließlich wieder den kleinen Teich. Im Tageslicht wirkt klar und lebendig, die Wasseroberfläche spiegelt die Wolken weiter. Gestern Nacht hat uns Geheimnis gesiegt, sagte Anna. Heute siegt uns Klarheit. Jonas lächelt. Vielleicht will uns sagen, dass wir so ultram als auch Wirklichkeit brauchen. Sie setzten sich ans Ufer, und Anna spürt die Ruhe, die von diesem Ort ausging. Jonas pflückt ein kleines Gänseblümchen und reicht es ihr. Für dich, sagte schlicht. Anna nahm es und dreht die Blume zwischen den Fingern. Danke. Ich werde sie aufbewahren. Nicht die Blume, korrigiert Jonas sanft. Den Moment Anna sah innen, und wieder wurde dieser Blick, der tiefer ging als Wort. Sie spürt, dass sich in ihrem Herzen etwas verändert. Es war kein flüchtige Begegnung mehr, es wurde zu einer Geschichte, die begann, wurzeln zu Schoolagen. Später, als sie durch die Straßen zurückgingen, kamen sie in einem kleinen Market vorbei. Menschen lachten, kauften Obst, unterhielten sich. Die Normalität des Alltags umgab sie, und doch fällt es sich für Anna nicht gewöhnlichen. Es war, als würde Jonas Anwesenheit selbst die einfachsten Dinge heller machen. Hast du Hunger, fragte Ein bisschen, gab sie zu. Sie bleiben in einem Stand stehen, kauften zwei frisch Brötchen und setzten sich auf eine Bank am Rand des Markets. Während sie essen, sprachen sie über Kleinigkeiten, Kindheitserinnerungen, Lieblingsbücher, Traum für die Zukunft. Und doch merkt Anna, dass selbst diese kleinen Gespräche tief hatten. Sie lacht, wenn scared, und hört aufmerksam zu, wenn sie von ihren Gedanken erzählt. Es ist verrückt, sagte sie irgendwann. Ich kann dich so kurz, und doch fällt es sichern, als wusstest du mehr über mich als viel, die schon Jahren meiner Zeit sind. Jonas nicht. Vielleicht braucht noch nicht immer Zeit. Manchmal reicht ein ehrlicher Moment. Der Himmel begann sich langsam wieder zu verfarben. Der Tag ging seinem Ende entgegen, und die Schatten wurden länger. Anna spürt, dass der Abschied naht, doch diesmal fällt sich nicht schweren. Denn sie was saint, dass dies nicht der letzte Tag war,
Den Sie teilten. Voor ihrer Hoster bleib Sie stehen. Danke für heute, sagt die Sie mit einem leisen Lächeln. Danke dir, erweitert Für dein Vertrauen es entstand ein kurzer Moment der Still, in dem keiner wusste, ob gehen oder bleiben sollt. Doch dann ergriff Anna die Initiative. Sie legt ihr Hand sanft auf seinen Arm Jonas, ich will nicht, das wir uns verlieren. Nicht in der Nacht, nicht am Tag legt sein Hand über ihr. Wir werden uns nicht verlieren. Nicht, solange wir bei das nicht zulassen ihr Augen treffen sich, und Anna wusste, dass dies nicht nur Wort wären. Es war ein Versprechen, unausgesprochen, aber klar. Als Jonas schließlich und Anna alien zurück bleib, folgt sie in Mischung aus Ruhe und Aufregung. Ihr Herz pocket noch immer schnell, doch sie wusste, dies war kein flüchtige Begegnung. Es war geschickt, die weitergehen wollte. Sie trat ans Fenster und sah dem Himmel nach, der nun in den Farben des Abendrots leuchtet. Die Nacht der Begierde, flüstert sie. Sie hat uns zusammengeführt. Und sie ist noch lang nicht zu Ende in ihr Wuchs die Gewissheit, dass das, was begann, nicht nur in Erinnerung sein würde. Es war ein Weg, und sie war bereit, in sie gehen der Abend legt sich wie ein sanfter Schleier über die Stadt. Anna saß auf ihrem Bett, die Hand im Schoß gefaltet, und ihr Herz schlug unruhig. Vor ihr lag das ganz Blümchen, das Jonas ihr Teich gegeben hat. Es war nur ein klein Blum, und doch hat sie in groß Bedeutung bekommen. Sie nahm ihr Handy zur Hand und schrieb Inkers Nachricht, kannst du heute Abend noch einmal kommen, es dauert nur wenige Sekunden, bis die Antwort kam. Ich wart schon darauf. Sag mir nur wo ein warmes Gefühl durchströmt Anna. Am Flussufer, schrieb sie zurück. Dort, wo die Lichter auf dem Wasser tanzender Weg zum Fluss war nicht weit. Anna ging langsam, als wohl sie die Spannung ausgassen. Über ihr glitzerten die Stirn, und die Luft war frisch. Als sie die Brücke erreicht, sah sie Jonas schon am Ufer stehen. Blickt ins Wasser, das die Lichter der Laternen wie klein golden Wedge weiter spiegelt. Als sie bemerkt, hält sich sein Gesicht auf. Du bist du ja, sagt die Analyse. Ich kann nicht anders. Ich muss dich noch einmal sehen sie gingen nebeneinander das Ufer entlang. Ihr Schritt halten leise, begleitet vom Rauschen des Flusses. Für ein Weile schwiegen sie, doch das Schweigen war kein Fremdsinn. Es war ein Schweigen voller Nahe, voller unausgesprochener Wort. Weißt du, begann Jonas schließlich, ich hab den ganzen Tag an dich gedacht. Als, was ich gesehen have, hat mich irgendwann dich erinnert an lächelt sanft. Mir ging es genauso. Es ist, als warst du plötzlich überall sie bleiben stehen, sehen in die Dunkelheit, die vom Mondlicht erhellt wurde. Jonas at me tief durch. Anna, ich weiß nicht, wohin dieser Weg führt. Aber ich weiß, dass ich in dir gehen will ihr Augen werden Weg. Ich hab Angst, gestand sie. Nicht vor dir, sondern vor der Stark dieses Gefühls. Es ist, als hat ich so lange geschlafen, und plötzlich bin ich wach Jonas nahm behutsam ihr Hand. Dan las uns gemeinsam wach bleiben sie gingen weiter, bis sie in klein Holzbank erreichten. Dort setzten sie sich. Der Flussrad, und die Nacht gab sie mit ihrer still. Die erste Nacht mit dir, sagt die Analyse, hat alles verandert. Es war, als ob ein Schleier gefallen wär. Ich sehe die Welt jetzt klarer. Und viel leicht auch mich selbst Jonas nicht. Mir geht es genauso. Ich hab mich lang gefragt, was in meinem Leben fehlt. Jetzt weiß ich es. Es war jemand,
mit dem ich nicht nur den Tag, sondern auch die Nacht teilen will. Jemand, der mir zuhört, mich versteht, so wie du eines Pertranen in ihren Augen, durch sie waren voller Freude. Glaubst du, dass so etwas Schicksal ist, Jonas überlegt kurz. Vielleicht. Oder vielleicht ist es einfach der Mut, zur richtigen Zeit das Herz zu öffnen die Nacht schritt voran. Das Wasser von Kälte, als ihr Gespräch mit kleinen Lichtern begleiten wollt. An allein sich leichten Jonas Schulter, zog sie behutsam nahe zu sich. Es war kein stürmisch nahe, sondern ein ruhig, tief Geborgenheit. Ich will ehrlich sein, flüstert Anna. Ich have oft gezweifelt, ob es für mich jemals so etwas wie war nahe geben wird. Doch jetzt, have ich das Gefühl, dass ich angekommen bin Jonas sah sie ernsten. Dan lass mich dein Zuhause sein, egal wo wir sind ihr Lippen versagen sich zu einem Lächeln. Und du meiner die Zeitverging, ohne das es merkten. Sie sprachen über ihr Traum, über Reisen, die sie machen wollten, über Ort, die sie sehen wollten. Anna erzählt von ihrer Sehnsucht nach dem Meer, Jonas von seiner Liebe zu den Bergen. Vielleicht, sagte könnten wir bei zur Leben. Zusammen Anna lacht leise. Das klingt nach einem skinen Plan es war, als würde die Zukunft nicht mehr unklar und weit entfernt wirken, sondern greifbar, voller Möglichkeiten, die sie gemeinsam entdecken könnten. Irgendwann wurde es cooler. Ein leichter Wind zog über den Fluss, und Anna fröstelt. Jonas bemerkt es sofort und legt seine Jacke ihr Schultern. Danke, sagte sie leise. Dafür brauch ich keinen Dank, erwidert Es folgt sich einfach richtigen sie sah innen, und in diesem Blick lag als, Dankbarkeit, Vertrauen, Zuneigung. Ohne ein weiteres Wort neigten sie sich einander zu. Es war ein stiller Moment, voller Spannung und Sanftheit. Und dann berührten sich ihr Lippen. Es war kein hastiger Kuss. Es war ein leiser, ehrlicher Kuss, so vorsichtig, als wollten sie das Versprechen darin nicht zerbrechen. Die Welt sie herum verschwand, und nur die nahe zählt. Als sie sich langsam lasten, lächelten beide. Das war langst überfällig, flüstert Jonas. Anna nickt, das Herz voller warm. Aber gerade jetzt war es perfekt die Nacht dient sich, doch für sie folgt sie sich zeitlosen. Sie bleiben noch lang am Fluss, sprachen wenig, hielten einfach nur die Hand ineinander verschränkt. Schließlich stand Anna auf. Es wird spät. Wir sollten gehen Jonas nickt, hab sich ebenfalls. Doch bever sie den Weg zurückgingen, bleib stehen und sah sie ernsten. Anna, egal was kommt, ob gute oder schwer, ich will, dass du weißt, ich werde das Anna schluckt, bereit von seiner Offenheit. Und ich für die sie sich vor ihrem Haus verabschiedeten, folgt sich der Moment nicht wie ein Enden, sondern wie ein Beginn. Anna trat ein, dreht sich noch einmal und sah Jonas nach, der langsam die Straße hinunterging. Obwohl sie nun alien war, folgt sie sich nicht mehr einsam. In ihrem Herzen halt das Echo der Nacht nach, die Nacht, die sie beid verwandelt hat. Sie stellt das Kleingansblümchen in ein Glas Wasser auf ihrem Nachttisch. Du bist nur ein Blum, flüstert sie, aber du erinnerst mich daran, dass aus kleinen Dingen Großgeschichten wachsen. Anna legt sich ins Bett, zog die Decke über sich und schloss die Augen. Ihr Herz war ruhig, ihr Gedanken klar. Die Nacht der Begierde war nicht mehr nur eine Nacht, sie war der Anfang eines neuen Kapitels. Und tief in ihrem Inneren was sie, dies war erst der Beginn.